videos yani. Like how hii ni nini? Hii ni nini? Mbona umekuwa ukinifanya hivi? Mbona umekuwa ukinifanya hivi? Si uliniambia mimi achana na ex, hii ni nini? Tunakwambia tu people, it's your boy Jobu hapa na nimekam under the huge TV show, yani the only show that does lot taste among couples hapa in Kenya man. Unajua ni aje? Tunawasaga penye mko, tunawangam kwenye mko na tunajua kama mnapendana. Je, mnapendana? Leo nimebahatika kupatana na couples mbili hapa. Yet, unaona? Mambo la vidavi hapo hivyo inaweza. Hello, what's up guys? Yeah, yo, my name is Jobu hapa hivi. Ndio, Mimi naitwa Danko. utamaki. Oh. So, leo tunataka kufanya, it's very simple, yani tunataka yani hiyo haraka hapo, si ndio? Yeah. Tulikuwa na tu yani kujua like how much yani mnapendana, yani venye mnapendana like how, yani si unajua kuna kiwango. Like sasa tuanze na, naweza uliza maswali ama mkopona? Tuko fiti. Like out of 10 unampatia ngapi? Mimi nampatia 10 out of 10. 10 out of 10. Na out of 10 unampatia ngapi? 10 out of 10. 10 out of 10. Na sasa nataka kuomba kama anaweza ingia hapa katikati yenu. Moja ajonge side, mwingine hiyo side nyingine. Nifanye test tunafanyanga yani all over. I think mmekuwa mkiona video zetu pale hivyo the huge TV show. Si ndio? Sawa. Can I thank you very much. Also nilikuwa nataka can I your phone? Tulikuwa sisi tunaangalianga vitu kama unajua vitu privacy zako na privacy zako si you share privacy, si ndio? Hata simu hivyo tuko tunaangalianga vitu kama WhatsApp hivi, tunaangalia vitu kama calls, messages, everything yani kwenye vitu zinakujanga yani, si ndio? We look at how mnaendelea na venye mambo iko. So mimi ningeomba yani on binafsi kwangu uko are you good yani mkichange simu na mwenzako yani we see how it goes yani, kama tuangalie WhatsApp yako, calls, SMS kwenye na pangaji sasa tu side kama gari Tune flight mode sumbulie sawa. Nilikuwa nataka if kindly yani na request if you can exchange your phones yani like exchange yako na yake. This ina shida. Haina shida, si ndio? Are you good with it? We are just checking on, feel free yani. By the way, how long have you been together? 4 years. 4 years? Hey, that's great man. Na si you just mnaguzanga simu yake yani most of the time yani. Mimi sina shida, mimi nitampatia yangu. Najua hadi password. So you can just slightly exchange your phones and yes, thank you. So I think you know password, si ndio? Unajua password yake? So we can just go through the WhatsApp yani detail by detail tuangalie venye iko yani, si ndio? Sawa. Free. Mimi niko tu hapa hivi. So niko katikati yenu to make sure that hiki tuko free and fair. Inaitwa loyalty tests among couples in Kenya. Yes. So tunaanza na kuku. Tuanze na yeye, si ndio? It's okay. So you can open the WhatsApp. Or ama tuanze na nini? Na calls. We can start with calls. Yes. So unajua mpaka part Najua. So these 4 years is great man. Like the messages. Ni maana wewe ndio ulikuwa umepigiwa kwanza? The messages. Okay, messages in the message sector. I think Safaricom tu. Na and this ni wewe huyu? 27. Hiyo namba yangu nyingine. Oh. Twende kwa WhatsApp. Let's go on WhatsApp. That's no more but using my but let's go one by one. Oh, mpaka umepiniwa hapa juu. I can see that. So you're the one and only like na hao wengine na unlike like these others. Hao wengine
Au wengine like the others that utasave pia ni Hao tu ni maclient. unaweza elezea like au maclient wako. Hao tu ni mabesti. Lakini hata wengine anawajua. So au si must wa save? Na si lazima, au si must. Iko poa. Like nako groups mingi aje? Sana. Mimi ni mtu wa maform. Na kwa hiyo WhatsApp yako hakuna mali kuna privacy, yani mali unaweka message za zenye hutaki? Hapana. Ulisema tena out of 10 unampatia ngapi? 10. 10 out of 10. Na inajionyesha hapa waziwazi kweli kweli. Na deserve hiyo. Bure bilash. And this Masi, who is this Masi? That's my cousin. Anaitwa Masi. Yeah, anaitwa Masi. You normally talk with her, yeah? Masi. This person is not disturbed, man. Sasa kesimu flight mode vizuri, bila stress. So disturbing. Now we are good, eh? Yeah, ko clean. Kwa WhatsApp tumeona iko poa. Calls umesema unamwamini, si ndio? You trust him. Hata hizi calls, hata hizi contacts zingine just hivyo unamwamini. Kila kitu. It's okay. Good for her. So now he deserves. No, let's go tuangalie yake, yani venye iko amaje? Kweli. Pattern. Na mnaaminiana. Hii tunakuwa tumeaminiana. Hamfichani mpaka pattern. Huyu ni sure bet. Kweli. Na maana mangukia bro. Like tuanze na calls. Twende kwa calls. Ngoja kiasi. Ati unaitwa Renzo? Hapana. Nadia amemsave na nini ya love, emoji ya love. Who is Renzo? Cousin yako. So you do cousins, yani most of you yani nyinyi you do cousins yani. Napenda ma cousins and also nimeona wende ulikuwa umepigiwa saa 4 na 25, then this Renzo akapigiwa saa 4 na 26. Like ukifikiria pia unafikiria kazini yako. Nampenda sana kazini. Acha tuende kwa message. Ingia kwa message tuangalie Kim. Hivi ndio kwa message. One by one ndio chini. Ngoja. Usipeleke mbio, pole tu yani, unaona? Like this. Ni pesa. Madam, you dealing with the pesa here, man. Nikupendo, ni ulikuwa unamtumia? Ama transaction tu yani yako tu yani? Kutumiwa Jina hapa from Patrick. Tutaweza kuingia details, unajua tunaweza mpaka angalia pesa balance tubaniwe. Tubaniwa. Let's not go into details. Angalia ni wewe huyu? Kevin. Kevin hapana. Who's Kevin? X. Bado mnaongea na X. So you normally talk with your ex? Alinitext, so utafanya. But uliniambia ambongi na yeye. Alikuwa na plan kumblock but bado. Lakini hizi chat like yani mliachana na ex na bado you talk with him? Yes, mnaweza kuwa friends. Si marafiki tu. He's the one. Yeah, but friends. But hapo alinidanganya juu aliniambia. Whatever. Let's take these others. Like pia uko na unsaved numbers here. Can you explain more about it, like this one? Yani ama pia unataka kujua ama like tujue juu mimi nimeshamwambia hao ni akina nani. Like these unsaved numbers here. Za akina nani hao? Mimi coach dances, so pia mimi kuna clients. So you do coaching of dances. So these are your clients yani. And hey, they normally text you a lot.
Yani wengi. What? Like 6 and saved numbers, and most of the time wanakushinda wame text. Like unaona, it's okay, mpaka picha. Unawatumia picha like picha. Unatumia client wako like picha. What do you say about it? Acha twende kwa juu unaona iko bado unaongea na X, twende kwa hiyo nini ya X. Let's Hebu click yani mimi download. Sitaki kwamba Haya. Like hebu fine. Simliniambia mliachana. Tuliachana. Hizi ni gani? Explain. Just Sinaona hapa hivi I love you. Ati ama tunaweza rudiana. Sinya amesema si mimi. Lakini si umereply hapa hivi ni sawa. Mimi hapana. Unasoma. Mbona keyboard si mimi. Jisomee tu mwenyewe. Like what do you see? Stop scrolling. Yani iko tu hapo. Iko tu hapo. Mbali ndio hii. What do you say about it? What do you have to say about it yani? See something. Sindo huyo mwa. See something. Sister yako. Yeah. System gani mnaongea na hivi? Ni sister yangu alimtext si mimi. So you normally text with your ex no konakada. So what do you have to say about this? Alikuwa ameniambia hadi amemblock. Kukuja hapa hivi naona hizi message hata kama ni wewe. Hey, like unampenda? Unapenda kwa hiyo? Nini bado mnafanya na ex? Communication gani mnaambiana ati venye mnapendana? Communication? Unatumia mpaka picha zako like they are nudity pictures yani. They are like nudity pictures, you see? No, in a crop top na booty. These are nudity pictures, God. But me siku za kwanza huko unanitumia. Huko itisha? Oh, so ni ya kuitisha. Mwanaume unajionea mambo. Hata nashangaa. Unajionea mambo bado out of 10 bado na uko hapo bado. Niambie vile saa like what do you conclude about this yani? What do you conclude about this? Hadi nashangaa kuli nani amekuwa tukupeleka sana. Siku hizi juu hizi pesa si mimi nimekuwa nikitoa. Wait. Like unaongea kuhusu salo? Si zote mnashiki pamoja. Then for the salon alikuwa ananitisha mbeleni. Sasa hii hata anitishi. Singekuitisha ulikuwa kwa serious? Wanitishi na nacho. Alikuwa delay does he expect? Namshana lazima angare. So unanicheat. In short unanicheat. Hapana. Na after nimekufanyia kila kitu hadi nikakupeleka kwa wazazi. Nimempeleka hadi kwa wazazi wanamjua. Hiyo si issue. So what do you have to say about this yani, this relationship yenyu hapa hivi? Yenyewe mimi umenitenda by the way. Umeona yani umeona yani venye amekuwa akikufanya. What do you have to say about it yani? Ebu like check yani anatuma mpaka nudity videos yani. Like how Hii ni nini? Mbona umekuwa ukinifanya hivi? Si uliniambia mimi achana na ex, ni nini? Tunakwambia tu ni urafiki. Urafiki gani? Kwani sioni? Hizi picha gani? Natatisha kwani natatishia bure? Natatisha bure. Nimevaa nguo, yes, nimevaa. Yes, umevaa nguo, lakini uliniambia aje? Si uliniambia mimi achana? Kwani kuongea na mtu ni shida? Si shida, lakini uliniambia aje? Koja. Like yani yani kiasi like kwa mkuli yani. Like mkuli nini? Huyo ananiambia nini? Alituma hadi ni block ex wangu. Hapana. Tulia tu ya like yani huyu ni mgaldem yani. Ni mgaldem yes, lakini nimeinvest kila kitu kwa yeye. Tulia usifanye hivyo yani, don't be yani mhurumia hadi unaona shida yake hata kama wewe huwezi kosa. Yes, naweza mhurumia lakini unajua lazima ukuwe in real.
Uliniambia umeachana na ex. Hizi ni picha gani hata yeye anatumiwa na ex? Yani au si yani kwa tu mkule yani. Mkula hapana, hii ezi. But hata anakufanya vibaya but usikue mhashi hivyo mtu wangu. Hapana, hii ni mgaldem bana, hii ni mgaldem. Yes, ni mgaldem, lakini kwani magaldem wanafaa cheat? Hii ni gani? Hadi nimekuwa nikikutumia pesa, kumbe iko mwenye anakutumia mingi. Fanya hivyo yani kuwa mkule yani I'm here yani tu interview yani msipigane watu. Interview yes, lakini hii ni nini? Hata kama ni wewe alituma hadi ni block watu. Juu alikuwa na feel jealous. Then kumbe yani anaongea na my ex hapa. Na ulikuwa umeniambia mmeachana. Historia yenu ni ngumu. Historia yenu ni ngumu watu wangu. Hizi ni nini? Like can we wind up here juu hii mambo mengine mtaenda kuongelelea mbele, lakini don't hurt her, si ndio? Let's just wind up here. Oh, phone. Let's just wind up here. Mnaenda place moja? Hapana, enda huko. Huyu sana ananiambia nini? Wewe enda huko. Usiwahi kuja kwangu tena Next time ukikuja kwangu. Wewe